එතකොට තත්ව පරීක්ෂා ඔක්කොම ඉවරන පස්සේ ඒගොල්ලෝ අයිසර පිට්සල්ට යනවා. ගියයින් පස්සේ ඉවෙන්ට් එක ක්‍රියාල ඉවරලා මෙතන ලයින් අප් කරනවා. මෙතන ලයින් අප් කරලා ඉවරලා මෙතනින් ගන්නවා ඉස්සරහා ඩබල් ක්‍රිට් කියන පොසිෂන් එකට. එතනින් තමයි අන්තිමට රිලීස් කරන්නේ ස්ටාර්ට් ලයින් එකට. ඒක තමයි මෙතනින් වෙන්නේ. හොඳයි එහෙමනම් කටුකුරුන්ද ස්පීඩ් 2022 නිපොන් පේන්ට්ස් කටුකුරුන්ද ස්පීඩ් 2022 තරගාවලියේ ඉතාමත්ම සුවිශේෂී ස්ථානයක ඉඳගෙන තමයි අපි මේ තොරතුරු ඔබ වෙතට අරගෙන ආවේ පැඩොක් ඒරියා එකේ සිදු කෙරෙන කාර්යභාරය පිළිබඳව අපි ඔබ වෙතට සමීප කරේ මේ තරග නරඹනකොට අපි බොහෝ විට රේස් එකේ වාහන ගමන් කරනවා දකින්න හැබැයි එහි පසුපස වෙන කාර්යභාරයන් පිළිබඳව බොහෝ විට කතා කරන්නේ අඩු වෙනවා ඒ නිසා අපි MSN විදිහට motorsports network විදිහට අපි කල්පනා කළා ඔබට මේ තොරතුරුත් සමීප කරන්න ඕනේ කියලා බොහොම ස්තුතියි අපිත් එක්ක එකතු වුණා ජයන්ත ප්‍රනාන්දු ඒ වගේම රෝමි පෙරේරා අපි සෝදානම් තවත් මොහොතක හම්බ වෙන්න අපි ආපහු යමු අපේ තරගාවලිය වෙතට. We apologize for the interruption there for the live race. Unfortunately, we had a disruption, but we are back here live at the SLH event, which is one of the best events that's happening. We have Viren Buthelju in the lead. We had unfortunate incident there where Shiara De Silva went off with Indura Senadira. We have a very close battle now with Rantika Niroshan, Viren Buthelju, Irshad Faham in the Chint Energy car. We have Zaki Wahab, all the big boys of SLH. We can see now Viren Buthelju in front, be closely followed by Irshad Faham and Rantika Niroshan in third. All the SLH, it's been red flag. The race has been red flag. The race has been red flag. So we will now have all the cars return back to the grid. I think, yes, that the marshals have to clear the debris on the hanger straight that was left after the incident between Shehara De Silva and Indura Senadira. So until the marshals are able to clear the track from the debris, because these cars are hitting 180 kilometers per hour on the hanger straight. So you do not want these cars with the tires that they're running, which are semi-slicks, going over any of those parts and causing a burst or a tire to explode at that speed, because it will cause a bigger problem than it is. වේගවත් ධාවන ඉසව්වකේ වැනි සිදුවීම් සිදුවේ හැකි ඔබට දකින්න පුළුවන්. තරගයේ ආරම්භයේදීම වම් පසින් රථ දෙකක් එකට ගැටි ධාවන පතෙන් ඉවතට විසවෙන්නේ ඔබ දකිනවා එක මත එක ගමන් කරමින් එයම හේතුවක් වෙනවා තරගය මදකට නතර කරන්න. නැවතත් ඉන්න අනතුරු තරගය ආරම්භ කරන්න සූදානම්. මෙවැනි තරග ඉසව්වක එවැනිදී සිදුවේ හැකි බොහෝ දේ සිදුවන ඉසව්වක් හැටියට තරග මාලාවක් හැටියට අපිට Motors, a very interesting race to come. You'll have the cars running at about 26 psi in the front tires and about 27 psi in the rear tires, and the tires come to life in the first, second, third lap. You'll have the cars and the tires come to life, and they'll hold through till the end of the race. So we should see a very, very good race. And now we can see Sangeet Surige in second position, Viren Buthelju on pole with a beautiful lap yesterday. Viren considers that his new suit and the lucky gloves have caused him to get on the podium. And by the way, the lucky gloves were given by me, so Viren wanted me to mention that. And hopefully it'll take him through to the race. And of course, in third you have Irfan Fuad, no stranger to SLH, probably one of the best racing drivers that Sri Lanka has, and especially in SLH considered a really dynamic and dangerous driver in every in the best sense of the word. We also have Rantika Niroshan, who has in the last few years shown what a remarkable driver he is, and he's also on the grid. Don't forget, we have a stalwart of SLH, Mr. Zakia Wahab, and there we have a picture of Viren Buthelju in his car, getting ready, focused as ever. We have Irshad Faham in the Chint Energy car in number 5. We have Miss Shara De Silva, who is, after the incident, has managed to get the car back on the grid. So we will see her starting as well. And I believe we have pretty much the entire grid except for Indura Senadira, who is not able, after that incident, to get back on the grid. But here we go, all the SLH cars ready at the line, waiting on the starters' orders. Now this group of cars is considered probably the second best event in Sri Lanka at the moment. SLGT, of course, being the highest level that we have. And just waiting starters' orders again. So it is Viren Buthelju in pole, Sangeet Suryage in second. We have Irfan Fuad, we have Rantika Niroshan, Irshad Faham, Shera De Silva, we have Kesara Godage. Right, here we go. The starters are just about getting ready to get the cars off. So it's the one-make race. It's 8 laps of SLH 1600cc.
It's be a very good event to come. Right, the grid girls are showing the positions to all the drivers. We can hear the cars warming up. Don't forget, all these cars have launch control, so they will be at a certain rev point, and they will launch when at it within the lights going off. Here we go, the grid girls are now off the track. The cars are lining up, the starters' orders are underway. The flags are being moved off, and here we go. We're just going to have the lights in a few seconds. Second, third, fourth, fifth. Lights out and away we go. It's Viren Boteju. Again, a super long. She off on the main straight, on the hanger straight. She makes a few positions down. We have Viren Boteju still holding the line on the right-hand side of the hanger straight. He will now move a little to the middle to get a good exit onto, we have Ishad Faham. Ishad Faham touches. Ishad Faham is off the track. He's on the grass. And he hits Chiara De Silva. There's Chiara De Silva has spun. And they're off again. Chiara is off. But we have Viren Boteju still in the lead. We have Irfan Fuad. We have Ishad Faham still in 4th position. And correct, we have Viren still in the lead, going down into Gooseneck. And it's a very close race. So we have him on the braking, taking left hand to the apex and into the Gooseneck. Manoj. අද දවසේ සුවිශේෂම තරගයේ සව්වක් හැටියට දෙවන තරගයේ සව්වම ඔබට ගෙනෙන්න හැකියාව තිබෙනවා. SLH කාණ්ඩයේ 1600cc දක්වා වන තරගයේ සව්ව ආරම්භයේදීම යම් සිදුවීම් නිසා තරගයේ ප්‍රමාද වුණා. තරග වට 8කින් සමන්විත තරගයේ සව්වේ පළමු තරග වටය වේගවත් තරගයේ සව්වක අත්දැකීම නිවසේ සිටින අරබන ඔබටත් මේ අවට සිටින අරබන ඔබටත් ක්‍රීඩා සිටින අරබන ඔබටත් සුළු වේගවත් මෝටර් එන්ජින් සහිත මෝටර් රථ පෙළක් එක දිගට අධිධාවන කලාපයක සාමාන්‍යයෙන් පැයට කිලෝමීටර් 180ක විතර වේගයක් දිගු ධාවන කලාපයේ දකින්න පුළුවන් තරගිසව්වක් හැටියට මේ තරගිසව්ව හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. ඔබ දකිනවා වේගයේ සහිතව තරගකරුවන් ධාවනයේ දෙන අපූර්ව. ඒ වගේම ශයාරා ජයවර්ධන ඇයට පළමු තරගිසව්වේ පළමු අවස්ථාවේදී වගේම මෙවරත් යම් අනතුරකට මුහුණ දෙන්න සිදු වුණා. අපි බලමු ඇයව මේ තරගකාරිනියන් අතරේ දැක ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙවිද කියලා. Viren Botejo holding the lead, followed very closely by Irfan Fuad and Irshad Faham in the Chint Energy car. Viren is driving a very clean race. He takes it nice line there, just clips on the apex. But we have Irfan right there. And Irshad Faham also. There we have Sangi Surike, who didn't have quite a good launch either. And on the hanger straight now, Viren Botejo followed closely by Irfan Fuad. As he moves to cut the strip stream, we have Viren now in the middle of the hanger straight, making a nice entry into Cobbs. You'll see Irfan holding close behind him, and they'll both move wide onto the main straight. Viren will then try to keep the line. He'll stay in the middle and hopefully break the slipstream that Irfan will want to try and make and stop the overtake. Viren has stayed on the left-hand side of the main straight, but now he'll move to the middle and then onto the right-hand side to get a good entry into Gooseneck. Is Irfan close enough to make a move? No, he isn't. So that's a nice line by Viren Botejo again. Very clean driving. He doesn't have too much pressure at the moment. He's holding his line well. He's managing his tires. They're going through the Gooseneck, going into the S. Again, these drivers will now bide their time. They will wait to see who's going to make a mistake, because there's no point pushing the tires at this point. You have another 5 laps to go. So they really want to take care of the tires, make sure that they don't overheat, and make sure that they have enough on the tires to make the moves when it counts. But you can see the pack is closing in now. There's a nice battle of 4 cars for 4th. Manoj? ඉතාමත් හොඳ තරග ඉසව්වක්. තරග වටයක් තවත් ප්‍රමා කරන්න කරුවන්. විරේන් බොතේජෝ සමග රන්දික නිරෝෂන් ඉදිරියේ ප්‍රමුඛ තරගකරුවන් ලෙස ධාවනයේ අංක 10න් විරේන් බොතේජෝ අංක 92න් රන්දික නිරෝෂන් ඔවුන් ඒකාකාරී ධාවනයක වේගය සහිතව අද 1600cc කාණ්ඩයේ SLH කාණ්ඩයේ තරගයේ සව්ව ජයග්‍රහණය සඳහා පෙළ ගැහෙන්නේ. මම හිතන්නේ තරග සැලැස්මානුව දවසේ ප්‍රේක්ෂකයින්ට දකින්න කැමතිම තරගයේ සව් දෙක අතරින් එක සව්වක් මේ තරගයේ සව්ව කල්ැතිවම දකින්න ලැබීම මම හිතන්නේ තරගකාරී තරග රටාවකට ප්‍රේක්ෂකයන්ටත් අවතීර්ණ වෙන්න හොඳ අවස්ථාවක් හැටියට අපි දකිනවා. ගෝස්නෙක් කලාපේ තරගකරුවන් අධිධාවනයෙන් වේගයේ සහිතව Tamanගේ රථ පාලනය කරගනිමින් ජයග්‍රහණයේ අපේක්ෂාවෙන් විරේන් බොතේජෝ සමග රන්දික නිරෝෂන් අංක 10න් අංක 92න් ගෝස්නෙක් කලාපේ පසු කරමින් තවදුරටත් තරග වටයක් නිමා කරන්න සූදානම්. ඔව්
එක පෙළට තරගකරුවන් වේගය සහිතව තමන්ගේ ස්ථාන තහවුරු කරගනිමින් උත්සාහය තරග සෞජන්‍යය කරන්න අලුත් තරග වටයක ආරම්භය. Apologies, and that is Rantika Niroshan in second place. He's trying it on the outside. Viren is on the inside. Is Rantika going to make the move under some late braking? He tries to go wide. He's trying to take him on the outside, but he won't. He now tried to cut in on the gooseneck and trying to get a good slipstream on Viren. Going onto the main straight. He's right there. He's right behind Viren. Will he make the slipstream work here? And he's going to cut across now. Will they come alongside each other? Will Viren hold the line? Viren is still on the left-hand side of the main straight with Rantika closing in on the outside. Will there be a move under late braking? Is Viren holding it? Yes, Viren is holding the line, but look, Rantika cuts across right behind him onto the apex. We have Irshad Faham still in third place, followed closely by Sangeet Suryage in fourth. But it's still Viren Botejo going through the S now. And you can see Rantika Niroshan is very, very close. He's holding the line exact same way that Viren is holding it. But don't forget, Rantika is a well-known technical driver. He will hold his line and he will make the move when it counts. And right now, we have... Correct. Rantika Niroshan, Irshad Faham, Sangeet Suryage and Irfan Fuad. So those are your top 5. And it's Viren Botejo from the lead. Again, Rantika on the hanger straight, just getting close to Viren, but not able to make the move. Still tries to take it on the outside, but Viren holds a nice line through Cops, takes it wide onto the main straight. But Rantika is closer this time. Rantika is right on the bumper of Viren. He will try to make the slipstream come into effect now. He will keep it going halfway through the main straight. He will make his move. Now he's done it. He's trying to go around the outside of the gooseneck, where they will have to under late braking. But will Viren be able to hold the line? I think so, because Viren still has the corner. There you go. Viren is in the corner nicely, holding the apex on the left-hand side. But Rantika is still there. Randika's right alongside, right behind Viren, going through gooseneck and into the S. Again, Viren, nice line there. Clips the apex. He'll take it through to the S on a nice line. Just hit the apex on the left-hand side, and now he'll get a nice line into the hanger straight. And it's a very, very close battle, Manoj. 4 cars. ඇන්ඩරු වමෙන්ද දකුණෙන්ද වේගෙන්ද කොයි ආකාරයෙන්ද තමන්ට ඉදිරිය ලබා ගන්න හැකියාව ලැබෙන්නේ සියලු උත්සාහකරුවන් අද දරනවා මේ තරගයේ සව්වේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන්. තවත් තරග වටයක නිමාව තරග වට 8කින් සමන්විත තරගයේ සව්ව වේගයෙන් ඔබට පෙනෙනවා ෆහම් වම්පසින් උත්සාහ කරනවා තමන්ගේ ස්ථානය තහවුරු කරගන්න. රන්දික නිරෝෂණ දෙවන්නා ලෙස තමන්ගේ ස්ථානය පළමුවෙන්නා දක්වා පත් කරගන්න. විරෙන් බොතේජු අඛණ්ඩ ධාවනයක තරගවට 6 පුරාම තමන්ගේ ස්ථානය රැක ගන්නවා. එක්තරා අතකින් තමන් කාලගණනයේදී ප්‍රථම ස්ථානය ලබා ගැනීම කාලගණනයේ ඉදිරියේ සිටීම ඉවහල් වෙනවා. තමන්ගේ තරග වටේදී තමන්ගේ ස්ථානය තහවුරු කරගන්න. ඒ අවස්ථාවෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ලබා ගන්නා විරෙන් බොතේජු අද දවසේ තාම 7 වන තරග වටේට ආසන්න වෙද්දී තමන්ගේ වේගය තරගයේ පාලනය තමන්ගේ රථයේ පාලනය සියල්ල එක ලෙස තබාගෙන තරගයට හොඳ අවතීර්ණයක් ලබා දී තිබෙනවා. ප්‍රේක්ෂකයන්ට සහ සියල්ලන්ටම දකින්න ආස තරග රටාවක අත්දැකීම ලබා දෙන්න විරෙන් බොතේජුට, රන්දික නිරෝෂන්ට, ඉර්ෆාන් ෆහම්ට, සංගීත් සූරියගේට මේ සියලු දෙනාට හැකියාව ලැබෙනවා. මම දන්නේ සංගීත් සූරියගේ මේ තරගයේ සව්වේ දකින්නේ ප්‍රථම වතාවට. නමුත් මේ දිනේ කාලගණනය අනුව ඔහුට හැකියාව ලැබුණා. දෙවන්නා ලෙස තරගයට කාසුවන්. Yes, Manoj, I think we have to talk a little bit about Sangeet Suryage, who was the champion back-to-back in the Supermoto Tarmac Racing. A lot of experience on 2 wheels, and now he has proven it in coming in to the first 5 of his first race in this SLH 1600cc. And we also noticed there's a change of places between Irfan Fuad and Devin Sersinger. Devin Sersinger, who was lying 6th, has come into 5th place, and we don't see Irfan Fuad in the picture either. But then probably he's continuing at the back straight. Yes, he is. So it's Viren Botejo, Rantika Niroshan, Irfan Faham, Sangeet Suryage, Devin Sersinger. Oh, that's too bad for Irfan Faham. He lost control. Andrew? That's a very late maneuver by Irshad Faham, unfortunately. He tried to take the inside of Randika and ended up clipping Randika, but Randika managed to stay on track. But the green flag has been shown now, and it is, was there a move there? Was there a clip on the inside between Randika and Viren Botejo? We will see. Are they both on the hanger straight now? Who's in front? And it is Viren Botejo who takes it. Viren followed by Rantika Niroshan, followed by Sangeet Suryage. So that was your top 3. What a race. What a race. So Viren Botejo won the event, followed by Rantika Niroshan, followed by Sangeet Suryage. So it has been his day for Sangeet Suryage. He has been so lucky, coming in for the very first time into the 4 wheels from his 2 wheels and secured a place on podium with 3rd place. And I think he should be really, really, really happy with his performances. And thanks to
all his technicians probably they have done it well, and I was told that he had back to back, he had been practicing right throughout with all his commitment. So congratulations to Sangit Suryage on his SLH 1600 coming in third place. These are the highlights. දකින්නේ තරග වටාටක තරගයේ ආරම්භයේ සිටම ඉතා හොඳින් තරගයට අවතීර්ණ වෙන්න හැකියාව ලැබුණා. ශහරා ජයවර්ධනට පළමු තරග ආරම්භ අවස්ථාවේ වගේම අවාසනාවන්ත සිදුවීමකට මුහුණ දෙන්න සිදු වුණා. එතෙන් පටන් එතරම් වෙනස්කම් නැහැ. තෙවන සහ සිව්වන ස්ථාන අතර වෙනසක් ඇරෙන්නට වීරෙන් බොතේජු සමග අපි දුටුවා රාත්‍රික නිරෝෂන් තරග වටාට පුරාම. මෙන්න තව වෙනසකට උත්සාහය. ඒ අවසරයෙන් රථයේ ඉවතට. නමුත් විරෙන් සහ රන්දික